So we're right in the middle of the Mahabharata. Bem no meio do Mahabharata. 100,000 verses. 100.000 versos. There have been all kinds of intrigues and political intrigues leading up to the war. Então houve todo tipo de políticas e intrigas políticas que conduziram à guerra. Between two sets of cousins. Entre duas linhagens de primos. And the 100 Kauravas on one side, the Kurus. Os Kurus de lado. And the 5 Pandavas on the other side. E os 5 Pandavas do outro. 100 Kurus de lado, 5 Pandavas do outro. And they're cousins. E eles são primos. On the father side. Do lado paterno. So, according to the Dharma Shastra of that day, de acordo com o Dharma Shastra daquele dia, it was a righteous war. Aquele era o dia certo. Now, this is not the Ahimsa of Patanjali. Não é o Ahimsa. Ahimsa of Patanjali is for yogis who want to do Chitta Vritti Nirodha. They're not interested in the world. Então, para Patanjali, okay, so if you drop out of the world and you go to the forest and you Chitta Vritti, then Ahimsa, no exceptions. Então, para Patanjali é não violência, sem exceções, então a guerra não seria nem sequer cogitada. Right? Jati Desha Kala Samaya Anna Vichinnaha Sarvabhauma Mahavratam. It's the great vow, no exceptions, no exception on your caste, on your country. That's Patanjali. Patanjali é isso, sem exceções. If you drop out the world, Independe de right? tempo, Pratyahara means you drop out the world. De qualquer coisa. But if you're going to Pratyahara é o topo do mundo. But so the Gita says there's 2 kinds of yoga. Gita diz que há 2 tipos de yoga. And there is the forest yoga, the Chitta Vritti Nirodha yoga. O Chitta Vritti Nirodha And, yoga, que é o and he yoga says da that floresta. there's another yoga which is action in the world yoga. He says, Arjuna, it's ancient, but it got lost. Now I'm going to repeat it to you. E tem esse segundo tipo de yoga, que é esse yoga onde você pratica as ações no mundo que se perdeu, mas eu agora vou te contar a história, Arjuna. So this is action in society, in the world, doing one's duty in the world. Então, na verdade, é você estar na sociedade, no mundo, fazendo os seus deveres nesse mundo. So this is a social kind of yoga. Então, o yoga do tipo social. I mean, it's good if you're a mother, you have to feed your kids. E é muito bom quando você é mãe e tem que alimentar It's os not seus so filhos. good if you're a Chitta Vritti Nirodha and the kids are like, Mommy, we didn't eat for 2 days. Se você for do tipo de yoga do Patanjali e tiver filhos, eles vão morrer de fome. And if you have a social system, you need a way of enforcing that people are following the social system. Nós precisamos ter algum tipo de sistema social. There's nothing very melodramatic about that. Não há nada muito Nothing very astonishing. So then you have to have a group of people. You have to have a group of people that enforce the system and also protect it from the outside, Então nós temos from attack, from aggression. Nós temos que ter um grupo de pessoas que reforce esse sistema e que evite as invasões externas. So you have a warrior caste. Então nós temos uma casta de guerreiros. We might call our army, the police, the administration. Nós podemos chamar a administração, polícia, All of this in ancient India was called a kshatriya. Mas naquele tempo eram os kshatriyas. Okay, so we have the 4 castes. Temos as 4 Each caste has hundreds of subcastes, jatis. Patanjali says jati, ayuba. But there are 4 main castes. São 4 castas principais, cada uma com And one is the kshatriya. subdivisões. And then there are Uma delas é kshatriya. and then there is a genre of texts Então, um called the gênero de Dharma textos Shastras, the Dharma Sutras, chamado Dharma that Shastra, tells everybody, okay, it's like we have our law, assim como and we temos have a nossa lei, Geneva Convention, e temos a Convenção de and we Genebra. have our conventions about when is force, when is there a righteous use of force, Que dizem quando é correto usar a força. what do our societies consider to be a just use of force, O que a nossa sociedade what is considera a ser o righteous uso war. justo da força. He retired now, a colleague in Rutgers, my university, Eu tive agora já aposentado and colega his na whole universidade. scholarship, his whole life was righteous war, going back to St. Augustine. In the West, it goes back to St. Augustine. There is a tradition of what is righteous war. Cuja especialidade era falar qual é a guerra que é justa, que é correta. So in ancient India, you had the Dharma Shastra, Dharma Sutras, E na Índia antiga nós tínhamos os Dharma Shastras e Dharma Sutras. and according to those conventions, this was a righteous war. E de That's acordo com all as I want to convenções say. da época, Took me a long time, but that's where we ended up, okay? Yes. Why is this on a battlefield? Well, people say, hey, wait, excuse me, what about ahimsa, right?
People say, when they read the Gita, they say, wait a minute, we just read Patanjali, I memorized the verse, ahimsa, what happened to that? This is a different, this is a different yoga. Todo esse tempo para chegar na guerra. E isso porque, frequentemente, quando eu falo sobre esse tema, as pessoas me veem, mas peraí, e a ahimsa, como é que fica? Eu li isso nos textos. Então, ele está dizendo em toda essa introdução que a ahimsa não tem nada a ver com isso. So the battle lines are drawn. There they are on the battlefield. Dharma kshetre kuru kshetre kshetra. Field, first line. Dharma kshetre kuru kshetre. On the field of the Kurus. Actually, they're both Kurus because they're cousins. Então, as linhas da guerra estão desenhadas. Nós estamos no campo de Kuru. And the first word, Dharma kshetra, Kuru kshetra. For them, it was Dharma. It was a field of Dharma. They had to fight this war for Dharma. First word, we'll look at Dharma. Look at your Gita. Look at number 1. Dharma kshetre, Kuru kshetre. Então, significava dizer que aquele era o campo Kuru See? de cumprimento do dever.